Another day, another cooking yeah. So, ngayon, we'll be cooking our batsui, Kapampangan batsui or bat choy. So, ayan. So, bawang, sibuyas, and ginger lang yan. So, we're into ginisa. For Kapampangan talaga dyan. Alam niyan. More on ginisa tayo. And then, lalagay natin yung pork na So, liempo lang, liempo yung ginamit ko dyan. Tsaka yung lapay or kondilat in Kapampangan. Sabi nila, this is lean in English. So, ayan. And then, afterwards, making sure lang na sobrang cook yan. Yan, nakita nyo, dumikit-dikit na nga. Diba? Lagyan natin ng water. Ayan. Siyempre, nawasa yan lang yan, dear. And then, after that, lagay na natin yung bato. Ayan. Bato yan. So, that's kidneys. Tapos, asin, paminta to taste, and also our green sili with the paminta and everything else in between the world began. So, yan. So, papakuluan lang din natin yan ng matagal kasi we want to make sure na talaga yung lasa ng ginger dyan. So, para actually lasang tinola, pero it's not. Pero it's yummy, promise. I'm telling you. And then, lalagay na natin yung pork dugo or blood. So, yan. So, syempre sa palengke, hinihingi lang yan, mga guys. Ayan. Super yummy. So, this is very good. Tapos, syempre, papakuluan din natin, lalagyan natin ng dahon ng sili. Holler. And then afterwards, lagyan na natin yan. Ano ba kasi tawag? Ayan, miswa. Ayan. Ewan ko, Tagalog ba is miswa din. Basta yan, lalagyan natin yan. Siyempre, para masarap. And meron siyang noodles na very soft. Ayan. And then, papakuluan din natin yan para just maluto yung dahon ng sili and also the miswa. Ayan. I'm so excited to eat na, mga guys, mga bee. Ayan. Then, afterwards, after yan kumulo ng napakakulo, and it's time to eat. Ayan. Kitang-kita nyo naman. Super sarap. Must try yan, mga